Bretz Coven Attorney at Law ইমিগ্রেশন ল সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধানে আজই যোগাযোগ করুন। আমাদের এখানে বাংলা ভাষা সহ আরো 15টি ভাষায় কথা বলা হয়। প্রাক্তন ইমিগ্রেশন প্রসিকিউটর মিস্টার ব্রেটস দিবেন আপনাদের সকল প্রকার আইনি সহায়তা। যোগাযোগ 212-267-2555 732-313-0075 bretzlaw.com। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন ইমিগ্রেশন বিষয়ক অনুষ্ঠান ইউএস ইমিগ্রেশন উইথ ব্রেটস কোভেন LLP। দর্শক নিয়মিতভাবেই আমাদের সাথে উপস্থিত থাকেন নিউ ইয়র্কের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সবার পছন্দের ল ফার্ম ব্রেটস কোভেন LLP থেকে অ্যাটর্নি ক্যারি এবং অ্যাটর্নি আইলিন। দর্শক, আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়ে থাকে ইমিগ্রেশন বিষয়ক আপনাদের নানান সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে। আপনারা সরাসরি আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন এবং আপনাদের সমস্যাটি আমাদের জানাতে পারেন। আর আমাদের অ্যাটর্নি যারা আছেন তারা আপনাদের সমস্যার সমাধানগুলো সরাসরি আমাদের শোয়ের মাধ্যমে দিতে পারে। সো দর্শক, আপনারা ফোন করুন এবং আপনাদের সমস্যা এবং তার সমাধানটি জানুন। আপনারা ফোন করতে আমাদেরকে কল করুন 718-389-9600 এই নাম্বারে। এবং দর্শক, আজকে আমি প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি, আপনারা যারা অ্যাটর্নি ক্যারি এবং অ্যাটর্নি আইলিনের সাথে যোগাযোগ করতে চান সরাসরি, আপনারা সরাসরি তাদের সাথে ব্রেটস কোভেন LLP এবং তাদের ল ফার্মে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন এবং আপনারা তাদের ইনফরমেশন আমাদের স্ক্রিন থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। সো দর্শক, চলুন তাহলে কথা বলি আজকে অতিথিদের সাথে। Hello, Carrie. How are you? Good evening, Shamima. How are you? I'm fine, thank you. How are you doing? Summer is here. Summer is here. Yeah, boost up. We have energy. Now we are happy. Actually, there was a very long winter. And Eileen, how do you feel? I'm good. I'm good. I love the weather. And I like your outfit. It looks summer is here, so Yes. we're all happy. It is here. You're looking beautiful as usual. Oh, thank you very much. So what we're going to talk about today, about immigration. Is there any immigration, like new introduction for immigration laws? And Carrie and Eileen, I have a few questions as well, but if you want to talk something before that. Well, just something that I think is interesting. This is not a political show, but you really can't talk about immigration without talking about politics. Okay. And so we're a little over a year away from our next presidential election. And, you know, the Republicans are working on their primary and who's going to be their candidate. And Hillary obviously is leading the Democrat end. And Hillary made immigration a big part of this campaign. Wow. Yesterday she gave a speech where she talked about being pro-immigration reform and talked about the indecisiveness and the lack of effort on the Republican-controlled House and Senate to do anything. Wow, that's great. And I think she was trying to kind of bait and trap the Republicans into making a response very anti-immigration. And in fact, what she got was silence. The Republicans didn't say anything. Even the most anti-immigration reform candidate in the Republican side, Ted Cruz, his only response was a little something he put on his Facebook at the end of the day. Wow. So today, when the press secretary from the White House does its morning press conference, he made a point to talk about Hillary's speech, and he said, you know, the Obama administration did everything it could do. It maxed out what it could do without the help of Congress. And so
What does this mean? It means a couple of things. One, it looks like immigration may be a big part of this campaign season that we're coming into. And secondly, the Republicans, if they want to get in the game, the smart thing for them to do would get immigration behind them by doing a bill now. So I'm a little bit of an optimist. My feeling is we may see some movement on immigration reform now, but I just thought this was such a bold move. Hillary wasn't talking about foreign policy. She wasn't talking about the economy. She wasn't talking about jobs. She wasn't talking about education. She came out and she made a big speech about immigration, and I think it's great. She put immigration on the table for this campaign. Yeah, of course, immigration is a big thing in the United States, especially for our economy. People are coming here and making big difference, and there are people here who is not living with documents. They're undocumented, but still they're making a difference. So big part of our economy, they no have a doubt. responsibility to do something for them. And Eileen, do you want to say something about anything, or I can ask you a question? No, you can go ahead and ask questions. Okay, great. Ask away. I have a few questions actually from our audience that on behalf of them I'm asking. It's about citizenship. They have people have very much confusion, like when based on what type of status that they can waive their history question, like on the interview, because there are many people who are aged and maybe they don't have that much memory or to memorize that history question. So would you like to say how they can waive that and what are the process? Well, immigration does not, they give a concession for people to take the exam in English, but waiving the civics exam is only for those who have a medical condition that prevents them from being able to retain information or learn new things. And it's not just because I never went to school in my country, I'm not formally educated, I have trouble learning. That type of learning disability is not going to be acceptable. So let me go through what the requirements are for naturalization. I think that's the way we should start this. So to naturalize, one, you need to show that you've had your green card for 5 years, that you've maintained your residence in the United States for at least half of that 5-year period. Right. You haven't been out of the U.S. for more than 1 year. Consecutive time period, because then you'd have to start that 5-year period over again potentially, and that you have good moral character during that 5-year statutory period. There is an exception for those people who are married to a U.S. citizen for 3 years. Then they don't have to wait 5 years. They could do it at 3 years, and they just have to show 18 months of good moral character. 18 months of physical presence. But they still need to show the 3 years of good moral character. For 5 years space is 30 months, right? Yes, 30 months, half of that 5-year period, a minimum of 30 months in the United States. Okay. For those people who have their green card for at least 15 years and they're 55 years of age, they no longer have to take the exam in English. So 55 years of age and 15 years of their green card. Okay. Or 50 years of age and 20 years as a green card. card holder. Okay. There is one other So they still have to situation. take the exam, They still have to take- but they can take it in Bangla, Hindi, whatever language they prefer. Right. They can If they can had use any their- language, or they can take a translator with them, No, they take it in their native tongue. native tongue. Okay. Right, and immigration provides the translator. But still they have to answer the history question? Just the Yes. history questions. Now, Just the if history. they can show that they've had their green card for 20 years and they're 65 years or older, they will get an easier civics exam. Easier. Okay. Yeah, it's a modified one. It's not to be as difficult. Now, when I say difficult, the exam is not difficult by any stretch, but it is more difficult today than it was 5 years ago. I forget the year in which So they increased it. let's talk about the exam for 1 minute before we get into the disability waivers. So, because people get very nervous about this exam, it truly is difficult if your English skills are not decent. Not that well. But it's not a hard exam. There is a universe of 100 possible questions. Right. You're going to get asked 10. You got to get 6 right. In school, we call that a D. It's just slightly above passing. Right. Failing. Slightly above failing. If you
fail the exam, they will let you come back in a month or 2 months and take it a second time. Second time, yes. Okay. When you file the other thing you have to do as well, you have to show you're literate. They will ask you to either read a sentence or write a sentence, a very simple sentence. Read one sentence, Yeah. and then they give you the answer to the sentence. I that live you in write. Queens, New York. The president lives in Washington, D.C. Something very simple. And that's why Eileen was saying before that if you happen to be illiterate, you just were never educated, you're not going to get a disability waiver. Exactly. These disability waivers are really for people who develop disabilities and now no longer can remember or think or have the ability to study. Having said that, when you file the naturalization application, you're going to get a notice, 4 to 6 weeks later to do your fingerprints, something like that. When you do your fingerprints, they're going to give you a book to study from. And they're also going to give you a thumb drive if you want to use, do it on your computer. So you have, from the time you do your fingerprints to the time you take an exam, 3 or 4 months to practice a little bit. And you have the book to practice. Right. And there's also, by the way, temples, churches, there's a lot of free help out there. Libraries. practice To your, practice, the history right, to questions. practice. Okay. And the nice thing with the thumb drive, I think, is that there's an audio portion, so you can hear the questions, you can actually hear the language, because you're not gonna be reading the questions in the exam. The examiner is gonna ask you the question, right, so you have to have some understanding of hearing them, and it's a good way to practice. And that's really the basic requirement. So this big fear that people have, it's not so hard. I mean, you have to know certain things. They almost always ask what happens if the president, the vice president dies, who becomes president. Right. That's a little tricky. But the booklet and the thumb drive, it has the questions and the answers. The only time they may not say it in the booklet is if it says, in your state, what are the 2 senators? Right. And then you have to go figure that out. But every other question, they basically will tell you this is the answer. It's just a multiple choice. No. This is No. an oral exam. How many Supreme yes, Court right. justices are there? Then you'd have to answer. Right. it. I'll give you, You an don't example. write anything I'm going to down. give Eileen the exam right now. Ma'am, stand up, swear to tell the truth. Okay, I've gone through the application. I'd like to ask you some questions now. Are you ready? Okay, so what is the supreme law of the land? Don't give me any hard questions. No, the Constitution. Okay, the Constitution. It's a one-word answer, and some of these Exactly. answers will be one-word answers. And name me one right that people have that was done in our Bill of Rights. So mainly, it's like you can practice before you go into the test, exact test. You can basically have time to practice with someone if you have difficulties and if you know that you cannot actually waive that question. You have to practice, so you can And have there's the no people. surprises. Exactly. You know, You know. there's no question that's not in the book. There's Not in the 100 book. questions. If you know those 100, you're golden. Right, and course. if the officer, if you don't have an answer, a lot of officers will just skip and go to the next one because they only want to hear 6 right answers. Once 6 you right. hit 6 right answers, they stop asking questions. Okay, and also if you don't understand once, then you can say sorry, ask again. Oh, absolutely. On Okay. any exam, anytime you're before immigration, especially when it's in a foreign, you speak a foreign language, you could Right. always say, I didn't understand, please repeat it, or reword the question. Absolutely. They're not going to reword the exam. But, like, let's say they're asking you just about your application, you didn't understand, you could Right. say, could you please repeat that? So never. did Shamima save you from trying to answer No, my I question? mean, no, Did there- you know what one of the rights are that you get? Yeah, freedom of speech, Freedom of sure, speech. right Because to freedom of vote, speech yeah. is almost always a question you're going to have on a U.S. naturalization Absolutely, exam. and I guess that They always like the Supreme that Law of the that is the one question they always might ask. What do you have, like the rights of United Well, this is States? one of the Well, few they have countries- few of them. They so like it. They like might simple. ask, Like yeah. they might say, okay, if they're going to make any changes to the Constitution, what are those changes? Exactly. So You know- the main thing is like they will ask from the 100 questions. So And you don't nothing have outside of those 100 anything. questions. So nothing to fear, and maybe the people who thinks that it's very complicated, I don't think so. They should be fear, and if they do No, they practice, shouldn't. It's 100 questions. So- They're standard questions. It's not like taking the GED. The GED is much more difficult than this immigration exam. So supposing now somewhere along my life in the U.S., I was working on a construction site, I fell, I got some kind of contusion on my head, and I've never really recovered, and I have medical proof that I have a hard time remembering things.
am I going to be able to get one of these disability or medical waivers? Right. That's yes, when that's the a medical good waiver question. comes into play. What happens is the disability waiver is required to be completed by a doctor. Okay. The doctor has to indicate what your medical condition is, what your diagnosis was, and usually it includes. This is out of my purview, but there usually are numbers involved. And they give what. Absolutely, they have to explain on the form that What medical diagnosis you've been given, what's the likelihood of Right. recovery from this, how long ago did it happen, how long have they been treating you, Right. What what is the medicine you current might take. medication you take, what's the outlook of recovery, and it's very detailed. And you get a lot of them handwritten by a doctor. You can't really read it because doctors have the worst Absolutely. handwriting. But sometimes it just says, yeah, she's suffering from old age, and she has trouble remembering, and onset of dementia is coming. No good. No good. An officer is not going to accept that. Somebody saying that, give me a diagnosis. Why is she being diagnosed with dementia? Dementia is such and such a code, etc. So mainly it has to be specific. Nothing you can just say, okay, this person is not having these difficulties, or you cannot be assumed anything or just line one thing. Or Yeah, I don't know about all the districts. New York is they're very clear about this. It has to be a proper medical diagnosis and one in which qualifies. There's no list of what qualifies, what doesn't, that we can do a checklist for. But if the doctor is indicating that there has been head trauma, and due to the head trauma, they have trouble remembering, short and long-term memory has been affected, outcome is unlikely that they're going to regain anything. Absolutely. And then they give, indications of what they've been treating them with, how long they've been a patient, a good chance that they Then you need can to have the take it. waiver from the Right. interviewer. You're not getting the history waiver question. if you suffer from metabolic syndrome, you have diabetes and high blood pressure and Not with cholesterol, that. and it makes you nervous. You're not getting the waiver from Okay, that. all right. Thank you, Carrie, and thank you, Eileen. We will take a caller. After the caller, I will explain to our audience what we talked about, the citizenship questions and the waiver of the history questions. So, দর্শক আমাদের সাথে আছেন ইউনুস from Florida. Hello, Yunus. Yes, আসসালামু ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার প্রশ্নটি বলুন। প্রশ্নটা হলো যে ওবামার এক্সিকিউটিভ অর্ডারটার লেটেস্ট নিউজ। অবস্থাটা কি, প্রেজেন্ট পজিশনটা কি? আচ্ছা, আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে নিউজ আপনার? পেপারে তো দেখতেছিলাম যে ওটা আপিল সুপ্রিম কোর্টে আপিল ডিভিশনে আছে। আচ্ছা। এখন কি অবস্থা? ওকে, থ্যাংক ইউ ইউনুস আপনার প্রশ্নটির জন্য। এটা অনেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা প্রশ্ন আজকের জন্য। ধন্যবাদ। আপনার যদি অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি অবশ্যই আমাদেরকে কল করতে পারেন আবারও। Carrie, his question is like, is there any updates for Obama's executive order about immigration? Is there any? Because it was appealed by Obama, right? Right, yeah, we don't really have any updates. This is still pending in the Fifth Circuit Court of Appeals. And there's no time frame. They'll issue a decision, and chances are this will make its way from the Fifth Circuit to the U.S. Court of Appeals. That's my guess. So I would not be holding my breath or expecting some kind of movement on this shortly. So there is no updates and there is no news at this time. Correct. Okay. ইউনুস আপনার প্রশ্নটি ছিল যে এখন ইমিগ্রেশনের যে ওবামার যে বিলটি ছিল ইমিগ্রেশন সম্বন্ধে সেটার কোনো আপগ্রেড আছে কিনা। আনফরচুনেটলি এখনো কোনো আপগ্রেড বা এখনো কোনো ডিসিশন হয়নি এটার ব্যাপারে। এটা স্টিল কোর্টে পেন্ডিং আছে। সো ধন্যবাদ, এবং অবশ্যই আপনি আমাদেরকে আবার কল করতে পারেন। আমাদের সাথে আছেন মান্নান ফ্রম আটলান্টিক সিটি। হ্যালো মান্নান। ওয়ালাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। জি, আমার দুইটা প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন হলো আমার ওয়াইফ তার বোনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছে 2006 এ। আচ্ছা। তো এখন পরে সে জানতে পারলো ওরা একটা অ্যাডাপ্টেড চাইল্ড আছে। অ্যাডাপ্টেড চাইল্ড? জি, অ্যাডাপ্টেড চাইল্ড এখন কি কোনো ফর্ম ফিল আপ করতে হবে নাকি অন্য কিছু? কারণ ওখানে কোনো উল্লেখ ছিল না অ্যাডাপ্টেড চাইল্ডের জন্য। তখন এমনি বাচ্চা একটা আছে, ওইভাবে অ্যাপ্লাই করছে আর কি ওর বোনের। আচ্ছা, ওনার বাচ্চা কয়টা এখন? একটা। ওনার বোনের একটা অ্যাডাপ্টেড চাইল্ড। উনি কি লিগালি অ্যাডাপ্ট করেছে এবং ওনার পেপার ডকুমেন্টস সবকিছু আছে? হ্যাঁ, ওগুলো আছে বাংলাদেশে আর কি। 2006 এ অ্যাপ্লিকেশন করছে। 2006 এ আপনার ওয়াইফ অ্যাপ্লিকেশন করেছে তার বোনের জন্য, এবং বোনের যে অ্যাডাপ্টেড চাইল্ডটি আছে এটার জন্য মেনশন করেনি, রাইট? জি না। আচ্ছা, বাট একটা বাচ্চা আছে যে সেটা মেনশন করেছে।
না একটাই, ওই একটাই বাচ্চা, ওইটাই অ্যাডাপ্টেড। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো ওর বোনের সাথে আন্ডার 21 কোনো বাচ্চা কি দেশে আসতে পারবে যখন আমাদের ভিসা প্রসিড হবে আর কি? যখন ভিসা প্রসিড হবে তার বোনের সাথে আন্ডার 21 কোনো বাচ্চা আসতে পারবে কিনা, রাইট? জি জি। Okay. Manan, 1 minute. His first question was his wife. She applied for her sister in 2006, but she have adopted child. But they mentioned one child, but it's adopted. So, do you have any information that you need to ask him for this question? It's like their question is like how she can mention that child is adopted and if they can bring that child with them. Okay, with the well, sister. number one, they have at least 4 more years probably before that visa is going to be current. The only issue is whether when they adopted the child was under the age of 16. If the child was under the age of 16 and it's a legal adoption, the child would derive as if it was her own biological child. ওকে, মান্নান আপনার কাছে হ্যালো, আপনি কি লাইনে আছেন? জি, হ্যাঁ, ওকে, আমি লাইনে আপনার যে কোয়েশ্চেনটি আইলিন করলেন সেটা হচ্ছে যে ওনার যে বাচ্চাটি অ্যাডপ্ট করেছিল এটা কি যখন অ্যাডপ্ট করেছে তখন কি 16 বছরের নিচে ছিল কিনা তার বয়স? না, তখন তার বয়স ছিল 9 বছর। 9 বছর। ওকে, থ্যাংক ইউ মান্নান। আমি আপনার প্রশ্নটা তখন আপনি আমার প্রশ্ন বুঝিল, যখন ওর বোনে অ্যাডাপ্টার করছে তখন সে বেবি ছিল, একেবারে বেবি অবস্থা সে অ্যাডাপ্ট করছে। ওকে, অলরাইট। Well, actually, I have a question. এখন তার বয়স, এখন ওর বোনের বয়স, এখন ও বোনের বাচ্চার বয়স এখন অ্যাডাপ্টেড চাইল্ড এখন 14 বছর। 14 বছর। থ্যাংক ইউ মান্নান। 1 সেকেন্ড। So actually, I have a question about adoption. Besides for the adoption having to be completed prior to the child turning 16 to be recognized as a child for immigration, I heard that there's a 2-year residence requirement. How does that work? Carrie, do you have any question to him or Eileen? Actually, I want to Eileen, clarify okay. something about So adoption. I will tell him to. মান্নান, আপনি আমাদের সাথে থাকুন, আমরা আপনার কোয়েশ্চেনটি অ্যানসার করার চেষ্টা করছি। ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। ওকে। So he have 2 questions. One question was the adopted child, and the child was adopted when it was a baby, and now she's only 14 years old. And another question is if she can bring any under age of 21 when she's eligible for visa, so she can bring another child for under 21. Yeah, as long as the child is her child according to the Immigration Nationality Act, she can bring the child. So if it's her adopted child, as long as she adopted by the age of 16, and if it's her biological child, that child as well can come. So if she has more children or she adopts more children before her visa is current, they would all follow. Because they would be derivatives on her application. Okay, she's the principal beneficiary, but they would be derivative beneficiaries. And the child was adopted when it was like 9, a baby. right? No. He said he was very young, like probably under age of As long 1. as it's under 16, that's fine. That's fine. So she can bring as many child as she As wants she to. has. As she has. As they're legally hers. Legally Right. hers, and even if it's adopted under age of 16, and then she can bring them all. Yes. Okay. So But that's because this is a derivative. The adopted child is a derivative. If he, as the citizen petitioner, adopted a child, let's say in Bangladesh, and the child was 10, we have the under 16 requirement, but do we have any other problems in that circumstance? Well, that's a completely different question, Mr. Bretz. Okay, so That's why I'm asking we will answer that question a little bit later. Let me answer his question first, and then we will discuss that definitely because that will another help. মান্নান, আপনার যে প্রশ্নটি ছিল, 2টি প্রশ্ন ছিল যে আপনার ওয়াইফের যে সিস্টার এবং তার যে অ্যাডপ্টেড চাইল্ডটা আসতে পারবে কিনা বাচ্চাটা, এবং 21 বছরের নিচে কোনো বাচ্চা তার সাথে আসতে পারবে কিনা যখন সে ভিসার জন্য অ্যাভেলেবল হবে। সো অবশ্যই আসতে পারবে, তার যতগুলো বাচ্চা থাকবে সেই সময় সে সবগুলোকে নিয়ে আসতে পারবে যারা 21 বছরের নিচে থাকবে, এবং তার যে বাচ্চাটি অ্যাডপ্ট করেছে অবশ্যই সে আসতে পারবে, তার সাথে কোনো সমস্যা নেই এটা। সো আপনার যদি অন্য কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই আমাদেরকে ফোন করবেন। অ্যান্ড দর্শক, আপনারা যারা ব্রেটস কোভেন এলএলপিতে যোগাযোগ করতে চান, আপনারা অবশ্যই আমাদের স্ক্রিন থেকে তাদের ইনফরমেশন সংগ্রহ করুন, এবং আপনারা সরাসরি তাদেরকে ফোন করতে পারেন, এবং স্কাইপের থ্রুতেও অন্য স্টেট থেকে তাদের সাথে কনসাল্ট করতে পারেন। সো দর্শক, ফোন করতে তাদেরকে ডায়াল করুন 212-267-2555 এই নাম্বারে।
এবং আমাদের স্ক্রিনে তাদের নাম্বার এবং তাদের ইনফরমেশন দেওয়া আছে, আপনারা সেখান থেকে সংগ্রহ করুন। আর আপনাদের যে কোনো সমস্যা ইমিগ্রেশন বিষয়ক যতই ক্রিটিক্যাল সমস্যা হোক না কেন আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সো দর্শক, এখন আমাদের সাথে আছেন রহিমা ফ্রম ওয়াশিংটন ডিসি। হ্যালো রহিমা। আমার কোশ্চেনটা হলো, আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমার ভাইয়ের জন্য আগস্টে 2004-এ, কিন্তু ওই তখন সে আমি 2004-এ আমার ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম। জি বলেন। তাই এখন হলো আমি একটাই চিঠি পেয়েছিলাম যে অ্যাপ্রুভ করেছে, তারপর আর কোনো চিঠি পাইনি। তাই এটা কবে নাগাদ কবে চিঠি পাবো বা কি এটা আমি তো জানি না, এত দেরি হচ্ছে যে। আপনি অ্যাপ্রুভাল লেটারটা পাননি? অ্যাপ্রুভ পেয়েছি লেটার, কিন্তু এই 2004 আজ পর্যন্ত কোনো কাগজই পাইনি। আচ্ছা, আপনি কি কল করেছিলেন ইমিগ্রেশনে কখন? হ্যাঁ, আমরা করেছিলাম, কিন্তু তারা বলেছে যে এটা এখন প্রসেসে চলছে। ওকে, ঠিক আছে। আর কোনো কোশ্চেন আছে রহিমা? হ্যাঁ, আরেকটা কোশ্চেন আছে। যখন আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম সে বিয়ে করে নাই, তারপরে এখন তো সে এত বছর বিয়ে করেছে, তার এক ছেলে এক মেয়ে আছে। ওকে, তাই এখন তাদের জন্য কখন কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে? বাচ্চাদের বয়স কত? একজনের বয়স হলো 5, আরেকজনের বয়স হলো আপনার 3.5। অলরাইট, থ্যাংক ইউ রহিমা, আমি আপনার প্রশ্নটি পেয়েছি। আপনার কি আর কোনো প্রশ্ন আছে নাকি এই দুটোই? একটা না, আর কোনো প্রশ্ন নেই। ধন্যবাদ, আপনি আমাদের সাথে থাকুন, আমি চেষ্টা করছি আপনার প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য। Her question is, she applied for her brother in 2004. She got approval and everything is okay. She called even immigration and the case is under process. So her question is, that time he wasn't married, now he's married, he have 2 children, 5 years old and 3 years old. So how she will process them or include them into the filing, and also like how long it's going to take? Well, the petition is a brother-sister petition. Absolutely. So it's the 4th preference category, and currently they're handling cases filed in 2002. Right. So they have a few more years before the beneficiary is going to be able to come. At the time they get called to the consulate, they can notify the consulate with the marriage license. It has to be a civil marriage, Okay. not a religious-only marriage. So as long as she's civilly married, or he, whoever the beneficiary is, and the birth certificate of the children indicates the intending immigrant's name, then they could all be included on the application. It doesn't have to be done in advance. If they'd like to be ahead of the curve, they can go ahead and notify, CIS. Okay, now there are derivative beneficiaries. Here's marriage license, and now here are the birth certificates of the 2 children. Or they can do it when come to National Visa Center. Okay. So they don't need to be, rushing to do it. They'll be included. Okay, all right. Thank you, Eileen. রহিমা, আপনার কোয়েশ্চেনটি ছিল যে আপনার ভাইয়ের জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন 2004-এ, এবং তার সে তখন বিয়ে করেনি এবং পরবর্তীতে সে বিয়ে করেছে এবং তার 2টি বাচ্চা আছে। সো আইলিন যেটা বলেন যে এখনও 2002-এর কেস, যারা 2002-এ ফাইল করেছে তাদের কেস চলছে। সো এখনও হয়তো 1-2 বছর আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, এবং তার যে বাচ্চা আছে এবং তার ওয়াইফকে আপনি যদি ইনক্লুড এখন করতে চান অবশ্যই করতে পারেন। সেটা USCIS যেটা আছে ইমিগ্রেশন সার্ভিসে আপনাকে তাদের ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং বার্থ সার্টিফিকেট আপনি পাঠাতে পারেন, অথবা আপনি ওয়েট করতে পারেন যখন সেটা ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে আসে তখন আপনি তাদেরকে ইনক্লুড করতে পারেন। এটা আপনার কোনো সমস্যা হবে না, এবং তার বাচ্চারা, তার ওয়াইফ অবশ্যই চলে আসতে পারবে তার সাথে। সো ধন্যবাদ। কিরণ ফ্রম নিউ ইয়র্ক। দর্শক, আমাদের সাথে আছেন কিরণ ফ্রম নিউ ইয়র্ক। হ্যালো কিরণ। জি, আমি বলছিলাম, আমার প্রশ্নটা হলো, আমি 2007 সালে, আমি তো এখানে সিটিজেন, 2007 সালে আমার বাড়ির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম। আপনার ভাইয়ের জন্য? জি জি। আচ্ছা। তো সে 2013 সালে একটা মাল্টিপল ভিসা পাইছে, মাল্টিপল ভিসা পেয়ে সে আসছে আবার গেছে 2014 সালে আসছে এবং 2015 সালে আসছে আর কি। এখন সে এখানে স্টে করতেছে, এখন কিভাবে স্টে করবে সেই বিষয়টা যদি একটু জানা। এখন কি তার কোনো স্ট্যাটাস আছে নাকি সে আউট অফ স্ট্যাটাস, লাইক তার ভিসা এক্সপায়ার হয়ে গেছে বা এরকম কিছু? না, ভিসা এক্সপায়ার হয়নি, সে আসছে মাত্র 1 মাস আসছে এবং সে এখানে আছে। জি জি। আর আপনি এখান থেকে প্রসেস করতে চাচ্ছেন এবং আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন 2007-এ, রাইট? জি জি। আচ্ছা, আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে আপনার? না, আমার কোশ্চেন নেই। অলরাইট, থ্যাংক ইউ কিরণ। His question is, he applied for his brother in 2007 as
like the fourth preference. But the brother got a multiple visas and came here in 2013. He stayed and leave the country again. He came in 2014, stayed and leave, and then again he's here now around a month. So his question is like, is there any way to make him stay here and also process with that case? He could if he had another basis to be here. So he could do a change of status as long as he's never overstayed his visa, any of his visas, and he's not subject to unlawful presence bar. He could try and change his status. He could change his status to that of a student. Okay. He can do an E-visa, E2 or E2 investor visa. He could go ahead and look for an employer who might be interested in H-1B? offering him no, H-1Bs are all gone. They ran out of numbers. But if he had somebody who's willing to petition for him for a labor certification, it would probably be completed in a year. So he would only have to go home one more time, and he'd probably be coming back with a green card in a lot quicker time period than these fourth preferences. Oh, okay. Because he's got at least another 4 or 5 years. He would be able to get a green card through employment if he found an employer who could petition for him and he qualifies for that position, and there are no other applicants that would qualify. Okay, all right. But what he can't do Is just stay and fall out of status. That he because can't then do. he will not be able to adjust his status here. The only two exceptions to that are an immediate relative petition, which is not a brother and sister petition, or if somebody is 245I eligible, which means there was a petition pending before April 30th, 2001. No, for him, he wasn't living here. So for him, it would be a petition filed before January 1998. Right. So in his circumstance, he's got to find another non-immigrant status to stay here, or the labor cert, depending upon what his professional background is or qualifications are. And this is, we just talked about this. This is why when you're, we do answer these questions here In a box. in kind of a box, And it's not to really help fair. people along. But the fact of the matter is, to really do an immigration consultation, you need to know a lot of information: person's education, work history, history in the U.S., family in the U.S., previous applications, so on and so forth. So this person might have some options, but the one thing he should not do is overstay that visa. Become out of status or illegal. And secondly, it sounds like he's been coming here a lot in a short amount of time. If it looks like he's really living here, he risks getting turned around at the airport at the discretion of Customs and Border Protection. If they feel that he's spending too much time in the U.S. and he's not really a visitor for pleasure. Right. So the next time, let's say he traveled out and he visited again, the next immigration officer could say, wait a second, you were here each year for, 5 months, 6 months. I think you live here. You're using this visitor visa as a means to live in the U.S. You know what? We're going to cancel this visa and send you back on the next flight. So they can do that. Absolutely. Even yeah. though if you have a family here, they cannot say. Well, like, especially if you have a family here. Now you just made their case. You're living here. All right. So if you're a you non-immigrant, cannot say that you have a family and you came here to visit them. Oh, you could say you're coming to visit, but they could question why are you coming so often? Why are you staying for so long? And people are subject to search without probable cause at the airport. A very common technique is to, while they're talking to the person, ask for their wallet, go through, see a business card for a restaurant or a taxi service, and say one moment, and then pull up and say, is Mohammed Alam there? Oh, he comes back to work tomorrow. Okay, thank you. So this happens. You're caught. This happens. You're caught. Okay. So you really can't abuse that tourist visa, especially here where it looks like he's very close to actually getting a green card through the brother petition. Yeah, because it's just an application filed in 2007, and it's probably for 4 or 5 years more. You have to do this. So thank you, Eileen. I guess and remember, an E2 visa, he only has to own 50% of the company. He can own the whole thing, but if he owns a minimum of 50%, yeah, you can stay here. Okay. Thank you, Eileen, and thank you, Carrie, for the answer.
কিরণ, আপনার যে প্রশ্নটি ছিল সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন 2007-এ এবং সে এখানে মাল্টিপল ভিসা নিয়ে প্রতি বছরই একবার করে হয়তো আসে, বিকজ 2013, 14 and 15 এসে এসছে। সো যেটা আইলিন এবং ক্যারি সাজেস্ট করলেন যে আপনি যদি এখানে স্টে করতে চান, অবশ্যই আপনার ভিসাটাকে আপনি কনভার্ট করেন, আইদার আপনি বিজনেস ভিসার জন্য বিজনেসের জন্য এখানে E2 ভিসাতে আপনি করতে পারেন, যে আপনার একটা বিজনেস করলেন এখানে, বা কোনো একটা বিজনেসের 50% শেয়ার হোল্ডার বা পার্টনারশিপে আপনি বিজনেস করে দেন আপনি E2 ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। অথবা আপনি যদি কোনো এমপ্লয়ার পান যে আপনার জন্য লেবার সার্টিফিকেশন করতে পারে আপনার কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী, তাহলেও হয়তো আপনি এখানে থাকতে পারেন আনটিল আপনার যে ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার পিটিশন যেটা আপনার ফাইল করা আছে এটা কারেন্ট হওয়া পর্যন্ত। তখন আপনি আবার ওই ভিসাটা সে পাবে বা গ্রিন কার্ডের জন্য তখন সে এলিজিবল হবে। কিন্তু যেটা ক্যারি আপনাকে সতর্ক করলেন, এবং দর্শক আপনাদের সবার জন্য বলে দিচ্ছি যে আপনারা এখানে ভিজিটে আসতে পারেন, কিন্তু যদি বেশি সময়ের জন্য আপনারা ইউনাইটেড স্টেটে থাকেন, তখন আপনারা যখন ফেরত যাবেন আবারও আসবেন, তখন আপনাদেরকে হয়তো বা এয়ারপোর্টে আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে পারে যে আপনারা এখানে এতদিন কেন ছিলেন বা এতদিন কেন থাকছেন, বারবার আসছেন কেন। তখন আপনাদের ভিসাটাও হয়তো তারা ওখান থেকে ক্যান্সেল করে দিতে পারে। তো আপনারা এই জিনিসটাতে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করবেন। এবং অলসো যেটা বললেন যে আপনারা যখন এই ধরনের পিটিশন আপনাদের ফাইল থাকে যে ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার, তখন আপনারা এখানে ওভারস্টে করে আপনাদের যে স্ট্যাটাস আছে বা আপনারা এখানে ইলিগাল বা আনডকুমেন্টেড হবেন না, তাহলে আপনাদের ওই স্ট্যাটাসটা অ্যাডজাস্ট করার হয়তো তখন আর সম্ভাবনা একদমই থাকবে না। সো দর্শক, আপনারা যারা এই ব্যাপারেও অনেক কোয়েশ্চেন করতে চান, অবশ্যই আমাদেরকে ফোন করুন। আমাদেরকে ফোন করতে 7183899600 এই নাম্বারে আপনারা ফোন করতে পারেন। অলসো আপনারা যারা ব্রেটস কোভেন LLP আমাদের অ্যাটর্নিদের সাথে যোগাযোগ করতে চান এবং তাদের কাছ থেকে সরাসরি পরামর্শ নিতে চান আপনাদের যে কোনো ইমিগ্রেশনের সমস্যা নিয়ে, আপনারা অবশ্যই তাদের সাথে কনসাল্ট করতে পারেন এবং তাদের ইনফরমেশনটি আমাদের স্ক্রিন থেকে সংগ্রহ করেন দর্শক। সো দর্শক, আজকে খুব কম সময় আছে আমাদের হাতে, আমরা শেষ কলটি নিচ্ছি। সো আমাদের সাথে আছেন শামীম ফ্রম নিউ ইয়র্ক। হ্যালো শামীম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি বলেন। আচ্ছা, এটা আসলে আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম আমার আম্মার জন্য। এটা অ্যাপ্লাই করছিলাম ডিসেম্বর 18, 2012। ডিসেম্বর 18, 2012। ওকে। আচ্ছা, এরপরে অ্যাপ্লাই করার পরে ইমিগ্রেশন থেকে আমার ওইদিকে আমি তো অনেকদিন ধরে বাইরে আছি, তো আমার ওই ন্যাশনাল আইডি কার্ড তো আমার নাই। তো আমি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে 2013-এ আমার বার্থ সার্টিফিকেট আছে, ঠিক আছে? তো আনার পরে ওইটা দিয়া যখন অ্যাপ্লাই করছি তখন ওরা প্রশ্ন করছে যে মানে আফটার 46 ইয়ার তুমি এখন কেন রেজিস্ট্রেশন করছো? আচ্ছা, তো আমার কাছে যেটা আছে ওইটা দিয়ে আমি অ্যাপ্লাই করছি। তখন তারা বলতেছে যে তোমার মাদার এবং তোমার ভিতরে যে রিলেশনশিপ এটা এস্টাবলিশ করার জন্য তোমার গভর্নমেন্ট কোনো কাগজপত্র লাগবে, যেটা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না জোগাড় করা। তো আমি ওই এলাকার যারা আমার জন্ম দেখছে তাদের থেকে এফিডেভিট নিচ্ছি। এফিডেভিট নিয়ে আমি ওটা জমা দিচ্ছি ওনাদেরকে। তো এটা ওনাদেরকে স্যাটিসফাই করে নাই নিয়েও। তারপরে ওনারা আমার কাছে নোটিশ পাঠালো যে আপনার মায়ের কেসটা কি ডিনাই করেছে তারা, নাকি হচ্ছে অলরেডি ডিনাই করে দিয়েছে? আচ্ছা, এটা কি বাংলাদেশ থেকে করেছে? আমি পাই না। আমি পরে যখন ইমিগ্রেশনে গেছি তখন ইমিগ্রেশন অফিসার বলছে এটা তো তোমার ডিনাই হয়ে গেছে অলরেডি। ওকে, এটা কি আপনার বাংলাদেশ থেকে নাকি এখান থেকে করেছে? আমি এখান থেকে করেছি। মানে অ্যাপ্লিকেশনটা ডিনাই কি এখান থেকে করেছে নাকি ইন্টারভিউর সময়, ইন্টারভিউ পর্যন্ত? আচ্ছা, এখান থেকে আপনার কেসটা ডিনাই হয়ে গেছে। এবং আপনি কি সিটিজেন নাকি আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার? আমি সিটিজেন। আচ্ছা, আপনি সিটিজেন। আপনি সিটিজেন এবং আপনার মায়ের যে কেসটি আছে এটা ডিনাই হয়ে গেছে। এবং ডিনাই হয়েছে কবে? এটা ডিনাই হয়েছে আচ্ছা, ডিনাই হওয়ার পর আপনার ডিনাই করেছে এবং সেপ্টেম্বর 30, 2014 2014 আপনার ডিনাই করেছে। আর বেসড অন আপনার বার্থ সার্টিফিকেট, আপনার যে রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস সেটার উপরে বেস করে ডিনাই করেছে, রাইট? জি। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন আছে শামীম? না। ওকে, এখন আসলে আমি কিভাবে প্রসিড করতে পারি? আমি ইভেন ডিএনএ টেস্ট যদি হয় ওটাও দিতে রাজি। ওকে, থ্যাংক ইউ শামীম। আমি অবশ্যই আপনার কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছি এবং আপনার প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। ধন্যবাদ। Arlene and Carrie, Shamim asked
he applied for his mother in December 2012, and the case has been denied in 2014 on the basis of their relationship. The birth certificate wasn't registered at the birth, and he registered after 46 years Did they request later. a lab test to do a DNA test? No, they didn't request a lab test. They requested additional documents, additional to prove the relationship. He submitted affidavit of birth from the relative to person, but they didn't accept it, and they have denied 2014. So how she can go and proceed this case again, and how she can prove the... Well, did he appeal the denial? Because this sounds like it's a visa petition that was denied. Absolutely. So he only had 30 days, 33 days if it was mailed to him, to appeal that denial. Was that done? I think he didn't do that because after a while it's been denied in 2014. So now it's 2015 and September 2014. And he didn't know, and he called them later. For us, we'd like to read the denial and see what exactly was in the denial. I mean, if he had elders that knew him when he was born, and he included that, they have a registered birth. It was late in life. I don't see why they didn't ask for a DNA test first before just straight out denying it, unless there's something. I don't know. It doesn't sound right. I'm sure there was a request for evidence that just wasn't satisfactory. Look, whenever you register a birth late, it always raises a lot of questions for immigration. And when we have cases like this, we try to put a package together of showing proof that there was also an emotional relationship between the petitioner and the beneficiary for all these years. They didn't just miraculously discover, 20 years later that, oh, this is my child and we're registering now. They always maintain that relationship, and we try to establish that. And I think it's appropriate in cases like that to also include a DNA. But there is a lot of fraud when people register. I'm not saying this case, when people register children late. But it does happen in lots of parts of the world. So it sounds like they missed the time to appeal. It doesn't mean they can't refile. I would want to see the denial before we would make that recommendation. Okay. Yeah, and it sounds like he was in his 40s before he changed his birth certificate. He must have had records that this was his mother throughout his whole life. I mean, You're talking about doctors, school records. There should have been a lot of evidence to prove the relationship. But very subject to Eileen, to register so late in life. Eileen, there is a problem in our countries that in our countries, schools and everywhere, they include father's name especially. They prioritize the father's name, not the mother's name. So there is one thing that lack of, It's quite the opposite in this country. Everything is under the mother's name. Here, the mother's priority is most. But, so, I mean, like Carrie said, I would like to see the denial before I would recommend which direction he should go in and how to proceed. Proceed that case. Okay, thank you. দর্শক, আমাদের হাতে একদমই সময় নেই। আজকে আমরা আর ফোন কল নিতে পারছি না বলে দুঃখিত। শামীম, আপনার যে প্রশ্নটি ছিল যে আপনার মায়ের ব্যাপারে, আপনার যে কেসটা ডিনাই করেছে, অ্যাবসলিউটলি এটা আমরা অনেক দুঃখিত এই ব্যাপারে। বাট শামীম, আপনি যেটা করতে পারেন, আপনি অবশ্যই আপনার ডিনায়াল লেটারটা আইলিন বা ক্যারি বিফোর আপনার কি কিছু বলার আগে ওটা একটু দেখতে চাই যে কি অ্যাকচুয়ালি কি বেসিসে আপনাকে ডিনাই করেছে এবং এক্স্যাক্টলি কি প্রবলেমটা ছিল। কারণ কোনো কেস, এই ধরনের কেসে ডিনাই করার আগে আপনার ডিএনএ রিকোয়েস্ট করে, ডিএনএ টেস্ট রিকোয়েস্ট করে অনেক সময়। সো তারা কেন আপনার কেসটা ডিনাই করলো, কি কারণে, অথবা আপনাকে আপিল করার কোনো সুযোগ তারা দিয়েছিল কিনা, সো এই ব্যাপারে তারা অনেক কিছু জানতে চায়। সো শামীম, হোপফুলি আপনি যোগাযোগ করতে পারেন তাদের সাথে। আপনি যোগাযোগ করতে চাইলে তাদের ইনফরমেশনটা আমাদের স্ক্রিন থেকে সংগ্রহ করুন। আর ফার্স্ট টাইম যদি আপনি এমনি কোনো কনসালটেশন করতে চান, দর্শক আপনারা সবাই শুনে রাখুন যে কনসাল্ট করতে চান ব্রেটস কোভেন এলএলপিতে, ফার্স্ট টাইম সিনে বাংলা থ্রুতে আপনারা ফ্রি কনসাল্ট করতে পারেন। আপনাদের জন্য এটা কমপ্লিমেন্টারি একটা
কমপ্লিমেন্টারি একটা ফ্রি কনসালটেশন আছে ব্রেটস কোভেন এলএলপি এবং আমাদের অ্যাটর্নিদের পক্ষ থেকে। সো দর্শক অবশ্যই আপনারা এই সুযোগটি নেবেন। সো দর্শক আজকে এই পর্যন্তই, আমরা আসলে আর বেশি কথা বলবো না এবং আজকের জন্য আমরা আপনাদের জন্য যে টিপসটি সেটা আমরা জেনে নিই আমাদের অ্যাটর্নিদের কাছ থেকে। সো Eileen and Carrie, what is the tips for our audience today? Eileen, you want to give the tips today? Sure. I suggest that everybody keep good records, both financial and otherwise. If you have any evidence that you're in the U.S., where you are over the years, keep a folder together, because in the future you never know if you need to show you've been here by a certain date. So anybody who's in the U.S., if you have papers, don't throw them out. You know, a lot of people say, oh, I just moved. I threw everything away. How many times has that happened to us? And so as people are moving, you need to keep all the documents you have to show that you're in the United States, how long you've been here. And Even though it's a citizen or in a residence. well, for those that are undocumented. If you're already a citizen or a resident, that's You not don't so Look, important. sometimes there's benefits that you can get, and we don't know what laws are going to be passed, but benefits for people that have been here for 10 years, and you come here without status, and you're going to work for cash, you're not going to have a lot of things, but you're going to send money home. Yeah. So keep those receipts for those Western unions that you send home. You're going to get a letter from home addressed to you somewhere with a stamp. Keep that. Keep your bills, keep your records. It's just keep your I-94. The stamp that's in the passport, even if it was somebody else's, your picture in somebody else's passport, keep it, because it's evidence of how you entered the U.S., which could become crucial later on. Okay, thank you. Tonight's tip. Thank you, Carrie. Thank you, Eileen, for the tips. I think it will be a big help for our audience. আপনাদের জন্য যে টিপসটি ছিল আজকে সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা এখানে এসেছেন এবং এখনো আছেন আনডকুমেন্টেড, আপনাদের জন্য সবার জন্য খুবই জরুরি যে সাজেশনটা দিলেও সেটা হচ্ছে যে আপনারা যখন এসছেন তখনকার এবং আপনারা যদি টাকা পাঠান দেশে তার রিসিট অথবা ব্যাংকের স্টেটমেন্ট বা আপনাদের যে কোনো ডকুমেন্টস আপনারা কেউ ফেলে দিবেন না। যেখানেই আসুক, যে নামেই আসুক আপনাদের জন্য, আপনারা যদি অন্য নামেই ওই দেশে এন্টার করে থাকেন তারপরেও আপনাদের যে I-94টি আছে এবং পাসপোর্ট আছে আপনারা সেই ডকুমেন্টসগুলো রেখে দিবেন। আদারওয়াইজ পরবর্তীতে হয়তো আপনারা কোনো একটা সুযোগ পেতে পারেন অথবা পেতে পারেন ইমিগ্রেশনের থ্রুতে বা ইমিগ্রেশনের চেঞ্জে, কিন্তু আপনারা হয়তো সুযোগটি নিতে পারবেন না বিকজ অফ আপনাদের হয়তো প্রিভিয়াস কোনো প্রুফ না থাকাতে। সো দর্শক আজকে এই পর্যন্তই, আমরা আগামীতে আরও কথা বলবো এবং আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আপনাদেরকে দিব এবং আপনাদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। সো দর্শক আপনারা আমাদের শোটি দেখতে থাকুন, আমাদেরকে ফোন করুন এবং আপনাদের সমস্যা জানান। সো আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সেফ থাকুন। খোদা হাফেজ।